Students, we have seen in our last lecture the properties of air, properties of water, and half part of properties of soil. The last session we complete the types of soil, uses of soil. In today we see the some useful types of soils. China clay, multani soil, shadow soil, and terracotta soil. These are some useful types of soil. So let's we see in detail. First is China clay. China clay is named as kaolin also. It is a white in color. It is used to make a crockery, bathroom tiles, tanks, laboratory apparatus, mask, jars and etc. चायना क्ले म्हणजे काय चायना माती चिनी माती असते पांढऱ्या कलरची असते ती कुठे वापरली जाते क्रॉकरीज म्हणजे कपशी तयार करण्यासाठी किंवा बाथरूमच्या टाईल्स टँक्स किंवा लॅबमध्ये ॲपरेटससाठी वापरली जाते छोट्या छोट्या वाट्या असतात आणि बरण्या तयार करण्यासाठी ही वापरली जाते त्यानंतर आहे शाडूची माती इट इज व्हाईटिश इन कलर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्टेटस अँड आयडॉल्स शाडूची माती कशासाठी वापरली जाते इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्टॅच्यूज अँड आयडॉल्स कशासाठी वापरली जाते शाडूची माती मूर्ती बनवण्यासाठी किंवा पुतळे बनवण्यासाठी ही पांढरी माती वापरली जाते नेक्स्ट वन इज टेराकोटा सॉइल दिस सॉइल इज रेड इन कलर decorative articles and pots used for the growing plants are made from this soil. टेरेकोटा म्हणजे टेराकोटा प्रकारची ही जी मृदा आहे त्या मृदापासून कुंड्या किंवा सजावटीच्या वस्तू बनवल्या जातात त्यानंतर आहे नेक्स्ट वन इज मुलतानी सॉइल दिस इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स मुलतानी सॉइल मुलतानी माती कशासाठी वापरली जाते तर सौंदर्य प्रसाधनासाठी ही माती वापरली जाते हे आहेत काही मृदेचे सम युजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल म्हणजेच काय काही महत्त्वाचे उपयोग नेक्स्ट वन इज सॉइल टेस्टिंग्स म्हणजेच काय मृदा परीक्षण द प्रपोर्शन ऑफ व्हेरियस इन्ग्रेडियंट्स ऑफ अ सॉइल कॅन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग म्हणजेच काय मृदेचे परीक्षण केल्याने जमिनीतील विविध घटकांचे प्रमाण लक्षात येते Second one is during soil testing, the soil is examined for a color, texture and the proportion of organic matter in it. म्हणजेच काय तर मृदेचा रंग किंवा पोत तसेच त्यातील सेंद्रिय पदार्थाचे प्रमाण हे त्या मृदा परीक्षणामध्ये तपासले जाते The two tests, namely the pH and electrical conductivity test, are particularly useful to find in characteristics of soil. म्हणजे ड्युरिंग द टेस्टिंग एक्झामिन म्हणजेच काय तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या टेस्ट असतात एक म्हणजे pH आणि दुसरी म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी टेस्ट या दोन टेस्ट केल्यानंतर त्या मातीची आपल्याला सुपीकता कळते ती विद्युतदाहकता आणि pH सामू मोजण्याचे हे विविध प्रयोगाच्या आधारे आपण शेतामधली मृदेची सुपीकता ही ठरवू शकतो लेट्स सी फर्स्ट द pH मेथड व्हॉट इज द pH मेथड इन द pH स्केल फर्स्ट 0 to 7 is the acidic 7 is neutral and 8 to 14 7 to 14 is alkaline type of soil म्हणजेच काय ही pH स्केल आहे सामू मोजण्याची एक पट्टी आहे त्याच्यामध्ये माती ही ॲसिडिक आहे का न्यूट्रल आहे किंवा अल्कलाइन आहे हे ठरवले जाते आणि त्यानुसार मृदेची सुपीकता ठरवली जाते चला तर मग आपण हा व्हिडिओ बघू The pH value of the growing medium of a cannabis plant is critical. That's because a cannabis plant can only absorb nutrients from the growing medium when it is marginally acidic, with pH of between 6 and 7. These vital nutrients include nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, sulfur, magnesium, iron manganese, boron, copper, zinc, and molybdenum. Interestingly, cannabis grown hydroponically or without soil requires the pH level to be slightly lower again, between 5.5 and 6.5.
The question you are all probably now asking is, how do you measure the pH value of the growing medium? Well, the good news is that it is not as complicated as you may remember from chemistry lessons at school, when you spent most of the lesson trying to blow the building up. First, you can buy digital pH meters that start from just $10, though some find it a little fiddly trying to calibrate them. To test the pH, simply plunge the needle of the meter into the damp growing medium. An alternative is to use a pH kit with drops, which takes a little longer but is not as complicated. Mix some soil with distilled water, which has a pH value of 7, so will not skew the result, as 7 is neutral, neither acid nor alkali, and then add a drop of the pH indicator, and the colour of the water will change. You then compare the colour of the indicator against a chart to show you the pH value of the soil. Third, you can use pH paper, which works similar to pH drops. Rub some of the growing medium on the palm of your hand, then wipe it clean. Do the same and add some distilled water. Then touch the water with the pH paper and it will change colour. Once again, you then compare the colour of the indicator against the chart to show you the pH value of the soil. Don't panic if the results are outside the range you need, as you can buy products to easily adjust the pH of your growing medium. Which method do you prefer? हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येते तर व्हॉट इज द युजेस ऑफ पीएच स्केल. इन पीएच स्केल द various types of colors and the pH numbers that given below the scale. The next one is the causes of diminished soil fertility. Means म्हणजे काय, मृदेची सुपीकता कमी होण्याची कारण काय. आपल्याला नेहमीप्रमाणे माहिती आहे की मृदेची सुपीकता का कमी होत असेल बरं. तर फर्स्ट रिझन इज द सॉइल पीएच इज लेस दॅन 6 और हायर दॅन 8. म्हणजेच काय, मृदेचा जो पीएच आहे तो 6पेक्षा कमी असेल किंवा 8पेक्षा जास्त असेल तर मृदेची सुपीकता कमी होते. द लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजेच काय, सेंद्रिय पदार्थाचे कमी प्रमाण असणे. नो प्रॉपर ड्रेनेज इज ऑफ द वॉटर. म्हणजेच काय, जमिनीतील पाण्याचा निचरा न होणे. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड कल्टिवेशन ऑफ सेम क्रॉप. नेहमी एकच पीक घेणे. नेक्स्ट वन इज अ कंटिन्युअस यूज ऑफ सलाईन वॉटर. म्हणजेच काय, खाऱ्या पाण्याचा नेहमी सतत वापर करणे. देन नेक्स्ट वन इज एक्सक्युसिव्ह युजेस ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स. म्हणजेच काय, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा जास्तीत जास्त वापर करणे. मग फर्स्ट इज मग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ही टाळण्यासाठी काय करायला पाहिजे, क्रॉप रोटेशन करायला पाहिजे. म्हणजे वेगवेगळं पीक घ्यायला पाहिजे. Then next one, growing leguminous crop like peanut, मूग, मोठा बीन, पी, लेंटिल, बेंगल ग्राम अँड सोयाबीन. म्हणजे जमिनीची आपण जर समजा गव्हाचे पीक जर घेतले तर ते गव्हाचं पीक घेतल्यानंतर जमिनीचा कस कमी होतो. मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे तर भुईमूग, मूग, मटकी, वाटाणा, तूर, हरभरा किंवा सोयाबीन ह्याची सारखी पिके घेतली पाहिजेत. त्यानंतर एक महत्त्वाचा भाग जो आहे तर द वर्ल्ड सॉइल डे इज 5th December. To make the efforts for the conservation of soil, we celebrate the World Soil Day on 5th December in every year. There is a end of this chapter. The point to remember what we seen in this chapter. First is properties of air. Air has both mass and weight. Atmospheric pressure is same in all direction. Winds are effect of the different pressure. Air is useful for different medium. And then next one is a property of water. Water does not have its own shape but have a volume. Then next we seen the density. What is the density? Unit of density and this formula of density of water.
The water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius, means anonymous theory. The substance that dissolves in called as solute. We also seen the solvent and the solution from the activity. The color is an important property of soil. The next one is we seen the properties of soil. First is color is important property of soil. The texture of the soil determines the proportion of particles of the various sizes. Two tests, namely pH and electrical conductivity. What is the pH scale? Characteristics of soils, types of soils. We'll have seen this. And this is the homework. These are the questions for homework. You write down in your notebook. Then we also see the revision of this chapter in the next video. Thank you.